இருக்கிற இடத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சமாகுது அட்லீஸ்ட். மேபி நம்ம மாடெல்லாம் கொண்டு வந்து மேய்க்க முடியாது. இப்போ ஃப்ளாட்டுக்குள்ளே இருந்தால் எப்படி மாடு கொண்டு வர முடியும்? ஸோ சின்ன சின்ன விஷயங்கள், சின்ன பால்கனி இருக்கும், அங்கேயே சின்ன சின்ன செடி வளர்க்கலாம், சின்ன சின்ன காய்கறி வளர்க்கலாம். தேவைப்பட்டால் ஏதோ ஒரு இடத்துல இல்லை அது நம்ம இன்டர்வீன் பண்ணலன்னா செத்து போயிடும்னா அப்போது வி இன்டர்வீன். ஸோ இங்கேயும் வந்து you have to start thinking that way. I think thinking the sustainable way of life will make you live that. I am from an agricultural community only. But my father left his village or கிராமத்தை விட்டு சிட்டிக்கு வந்துட்டாரு. So Kantara became a success because of its rootedness. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அந்த லோக்கல் கல்ச்சரில் இருக்கிற rootedness and the local culture and local practices, they were very unique. So അത് வந்து കമേഴ്ഷ്യലാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് കഫേയുടെ വാട്സ്ആപ്പ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് കോഴ്സുകളിലൂടെ ഇന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് കഫേയിലുണ്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യം അറിഞ്ഞുള്ള കോഴ്സുകൾ ഏറ്റവും മികച്ച പേഴ്സണൽ മെന്റർഷിപ്പിൽ. ഇനി ആർക്കും എവിടെ നിന്നും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാം വാട്സ്ആപ്പിലൂടെ. ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ, വി പ്രസന്റ് യു ദ പെർഫെക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ്. വാട്സ്ആപ്പ് നൗ 9633 888 575. വടക്കനുമായി കിഷോർ സർ, വെൽക്കം ടു മീ. ഞാൻ സാറിനെ കാണാൻ എപ്പോഴും ഇല്ലെങ്കിൽ സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നെഗറ്റീവ് റോൾസിനോട് താല്പര്യം? கிடைச்சது அவ்வளோதான். I didn't choose those roles. Those roles came to me. I only had to choose in between whatever came to me. I have chosen whatever I liked among whatever I got. So it is not my choice. ഈ നെഗറ്റീവ് റോൾസ് ചെയ്യാൻ നേരത്താണെങ്കിലും ബേസിക്കലി അതിൻ്റെ ഓരോ ഷെയ്ഡ്സുകളുണ്ടല്ലോ, ഒരുപാട് ഷെയ്ഡ്സുകൾ നമുക്ക് ഇതാറുണ്ട്. അതിൻ്റെ തോതുകൾ ഭയങ്കരമായിട്ട്, ഇപ്പോൾ വടച്ചെന്നൈയിലെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ആ ഡെപ്തും ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് വേറെ തലത്തിലേക്കൊക്കെ ഒരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനൊക്കെ കിട്ടുന്ന, ഫിലിം ഐഡിയോളജിയൊക്കെ തരുന്ന തലത്തിലേക്കുള്ള പല ലേയേഴ്സിലൂടെ ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് റോൾസിനെ മെൻഷൻ ചെയ്തു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്യാറുണ്ടോ അതിൽ തന്നെ ലേയേഴ്സിനെയൊക്കെ? Yeah, definitely. Variety எல்லா ஆர்டிஸ்ட்க்கும் பிடிக்கும். And if the character is deep, for example, ஷீல இருக்கிற நாயக்கங்கிற கேரக்டர் it is very deep and very layered. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அதை எனாக்ட் பண்ணுறதுக்கு, to make the audience believe in whatever the director had visualized and the writer had visualized while writing and depicting that character. So it's a nice, interesting challenge that makes the work interesting. കണ്ടിപ്പാ വടക്കൻ എന്നൊരു ചിത്രം അതിലേക്ക് ആകർഷിച്ച് അത് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയൊരു? there were a lot of things. My friend ஸ்லீபா சொல்லி அவர் இங்கே ஆட் ஃபிலிம் டைரக்டர், அவர் வந்து சஜீத் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி சஜீத் கதை சொன்னார். இப்படி இவர் ஜேடி சார் மீட் பண்ணப்போ, பவ்யான் ஜேடி ஐ மெட் ஆஃப்டர் த நரேஷன். ஐ லைக் த ரைட்டிங் லாட். இதுவும் வந்து நீங்கள் சொல்லிட்டுருந்தீங்க நிறைய லேயர்ஸ் இருக்கிற கேரக்டர். இந்த கேரக்டரும் வந்து இந்த ராமனுங்கிற கேரக்டர் ரொம்பவே லேயர்டான கேரக்டர். பிகாஸ் அதுக்கு ஒரு பாஸ்ட் இருக்கும். அந்த பாஸ்ட்டை விட்டு அவன் ஓடி போயிருப்பான். அகேன் ஹி ஹேஸ் டு கம் பேக் டு ஃபேஸ் த சேம் பீப்புள். ஸோ அந்த பாஸ்டோட பேகேஜோட ரிட்டர்ன் வரான். இங்கே வந்து ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன், இஸ் அ பேரநார்மல் இன்வெஸ்டிகேட்டர் நவ். ஸோ ஹி ஹேஸ் டு இன்வெஸ்டிகேட் அ கேஸ். ஸோ அவனோட பாஸ்ட் எப்படியெல்லாம் அவனை ஒவ்வொரு வேலையிலையும் ஒவ்வொரு வார்த்தை பேசுறதுலையும் அவனோட பேக்கேஜ் ஆஃப் தட் பாஸ்ட் வில் பி தேர். அண்ட் ஹவு இட்ஸ் கோயிங் டு அஃபெக்ட் ஹிஸ் ஃபியூச்சருங்கிறது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ பேரநார்மல் த்ரில்லர், இட் இஸ் அ பேரநார்மல் த்ரில்லர். அதுக்குள்ளேயே வந்து இருக்கிற கேரக்டர்ஸ் வந்து அதுக்கே வந்து நிறைய எமோஷனல் ஜேர்னி இருக்குது. ஸோ இட் பிகம்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் லேயர்ட். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கதை, இந்த மாதிரி ஒரு ரைட்டிங் இருக்கும்போது டெஃபினெட்லி ஐ ஹவ் லவ்ட் சச் ரோல்ஸ். ஸோ அப்படி வந்து இந்த ക്യാരക്ടറുകൾ இந்த പടത്തുക്കുള്ള വന്നതാണ്. ഈ മൈൻഡ് ഗെയിമിങ് അത്തരത്തിലുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളും സിനിമകളൊക്കെ വെബ് സീരീസുകളൊക്കെ വർക്കായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് വടക്കൻ ഇറങ്ങുന്നത്. സ്ക്വിഡ് ഗെയിംസ് ഒക്കെ ബേസിക്കലി ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു എന്താ ഒറിജിനും കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാണ് ഈ ചിത്രം മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇവിടുത്തെ മിത്താണെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓർഗാനിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയാണ്. അതിനെങ്ങനെയായിരുന്നു നോക്കി கண்டது? ஆடியன்ஸை சேலஞ்ச் பண்ணுறது வந்து அந்த மாதிரி படங்கள் ஓடுறது வந்து ஜனங்களுக்கு பிடிக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயம். பிகாஸ் ஆடியன்ஸ் இஸ் கெட்டிங் இன்வால்வ் இன் தாட் ப்ரொவோக்கிங் சினிமாங்கிறது. எனக்கும் இந்த மாதிரி ரொம்பவே பிரெயின் ஒரு டீசிங்கான ஒரு மாதிரி லைக் ஆக்சுவலி ரொம்பவே தாட் எவோக்கிங், ரொம்பவே மூளைக்கு வேலை கொடுக்குற படங்கள் எனக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். கிறிஸ்டோபர் நோலன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கிறிஸ்டோபர் நோலன், அவரோட படங்கள் எல்லாமே. ஸோ
ஸோ அந்த மாதிரி இது அந்த அளவுக்கு இல்லை, அந்த அளவுக்கு பிரெயினை வந்து ரொம்ப குழப்பி விடாது. டெஃபினெட்லி அந்த சேலஞ்ச் பண்ணுற படங்கள் வந்து பார்க்குறதுக்கு ஜனங்களுக்கு இப்போ பிடிக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம். ஸோ இட் கிவ்ஸ் த டைரக்டர் அ சான்ஸ் டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் and try to communicate to the audience, communicate with the audience. ஒரு டயலாக் அங்கே ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்ல வாய்ப்புன்னு நினைக்கிறேன். ഇപ്പം വെട്രിമാരൻ ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു സ്ഥിരം കഥാപാത്രമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഇപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഫാഷനേറ്റഡ് ആയിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഡയറക്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒറിജിനായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന, നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ബേസിക്കലി അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളും അങ്ങനത്തെ കഥാപാത്രങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്കും പരിചയമുള്ള പോലെ തോന്നുന്ന പല കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം സാറുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു വെട്രിമാരൻ എന്നൊരു ഡയറക്ടർ, ഒരു മാസ്റ്റർ ഫിലിം മേക്കർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? அது எல்லா പടത്തിലും ഒന്നും ഇല്ല, ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പടത്തിലും. പുള്ളിയുടെ തന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിസാരണയിലാണെങ്കിലും ഭയങ്കര മീൻസ് നമുക്ക് എപ്പോഴും എടുത്തു വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാക്കൊക്കെ. മാക്സിമം നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഫിലിംസ് വിത്ത് ഡയറക്ടർனா அது வெற்றிதாஸ் சொன்னாங்க. ஸோ தேங்க்ஸ் டு ஹிம் ஃபார் மேக்கிங் மீ அ பார்ட் ஆஃப் இட். எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கிறது வந்து த கைண்ட் ஆஃப் ரியலிசம் தட் ஹீ பிரிங்ஸ் இன் சினிமா. அந்த ரியலிசம்குள்ள நிறைய டெப்த் இருக்கும். இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் ரியலாக இருக்கணும், ரியலிஸ்டிக்காக படம் பண்ணணுங்கிறதுனால இல்லை, அதில் சொல்கிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும். ஹீ வுட் பிரிங் இன் ஆல் தோஸ் ஃபேக்டர்ஸ் அண்ட் அந்த அங்கே ஒரு சொசைட்டல் விஷயம் இருக்கும், அந்த சொசைட்டிக்கான விஷயம் இருக்கும், அங்கே இருக்கிற பாலிட்டிக்ஸ், அங்கே லோக்கல் பாலிட்டிக்ஸ் என்ன கதை எடுக்கிறாரோ, எந்த இடத்துல ஜாகிரஃபியில் அதை வைக்கிறாரோ அதோட பாலிட்டிக்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த சோஷியல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்கும், அங்கே கல்ச்சுரல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் நிறைய உள்ள இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் வெரி ரூட்டட். எங்கே வச்சாலும் ஒரு நார்த் மெட்ராஸில் படம் பண்ணால் நார்த் மெட்ராஸோட ஃபுல் கல்ச்சர் இன் ஆல் இட்ஸ் கலர்ஸ் இட் வில் பி தேர் இன் திஸ் ஃபிலிம். அப்படியே மதுரையில் படம் பண்ணால் மதுரையில் இருக்கிற எல்லா விஷயங்களும் அது ஃபுல்லாக மதுரையை ஷோகேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பேக்ரவுண்ட் ஃபுல்லாக அதுக்குள்ளே கேரக்டர்ஸ் இருக்கும். அண்ட் தோஸ் கேரக்டர்ஸ் ஸோ ஸ்ட்ராங், ஹி கிரியேட் சச் ஸ்ட்ராங் கேரக்டர்ஸ். I've seen him tell this, mention about this. அவர் கேரக்டர் கதை எழுதும்போது கேரக்டர்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக க்ரியேட் பண்ணுறதுனால என்னென்னா அந்த கேரக்டர்ஸ் வில் ஹாவ் அ பர்சனாலிட்டி. அந்த பர்சனாலிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி தான் வந்து அது நடந்துட்டு போயிட்டுருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது when these characters come face to face, they'll react in a way which is very unique to them. அப்போது அந்த கதை வந்து நமக்கு எப்படி தேவையோ அப்படி போகாது. This character will go and do something else. So the story goes behind him to find out, and you actually lose track of the main characters themselves. There's one character which is very strong, it will take its own route. So it's very difficult to hold those characters and bind them in a story and make it compact. So அதனால வந்து அவரோட படங்கள் எல்லாம் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் கட் வந்து 6 hours இருக்கும், கிட்டத்தட்ட 5 hours 6 hours. Then he has to chop it down அங்கே 2 hours 45 minutes இந்த ஃபார்மேட். சிலപ്പോൾ பார்ட்டுவாയിട്ട് ഈ அப்படி பண்ணணும். ஐ திங்க் ஹீ ஷுட் மேக் சீரீஸ் அவுட் ஆஃப் ஆல் தோஸ். ஃபர்ஸ்ட் அந்த படம் ஒரு பாட்டோ 2 பாட்டோ ரிலீஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அது சீரீஸ் அன்எடிட்டட் வெர்ஷன் ஒன்று கொண்டு வரணும், அன்கட் வெர்ஷன். எடிட் பண்ணியிருப்பாங்க எல்லாரும், அன்கட் வெர்ஷன் ஒன்று கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஹிஸ் கேரக்டர்ஸ் ஆர் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். தட்ஸ் வாட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அவரோட படத்தில். ஒன் த டீட்டெயிலிங் அண்ட் த கேரக்டர்ஸ் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான ஒரு கேரக்டர்ஸ். ஒரு கேரக்டர் ஆர்க்கு பர்ஃபெக்ட் ஆയിരിക്കും. ஆமாம், எல்லா கேரக்டர்ஸ்க்குமே இருக்கும் அது. ஆல் கேரக்டர்ஸ், நோ கேரக்டர்ஸ் கோ அன்னோட்டிஸ்ட். எல்லாமே കംപ്ലീറ്റാக இருக்கும். ഈ 2 ടൈപ്പ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ചില ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷൂട്ടിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ തന്നെ ഒരു സ്റ്റേജിങ് ആയിരിക്കും, അവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു പ്ലേയിങ് ആയിരിക്കും, ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ വെച്ച് തന്നെ ഷൂട്ടിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മേക്കിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടാവും. മറ്റേ ചില ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പർട്ടിക്കുലർ അവർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ടെസ്റ്റിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാതെ ആ ടെസ്റ്റ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലായിരിക്കും. വെട്രിമാരൻ ചിത്രങ്ങൾ എത്തരത്തിലായിരുന്നു ഈ ഒരു പ്രോസസ്? മിക്സ് ഓഫ് ബോത്ത് നിனைக்கிறேன். he knows what he is doing exactly, but he is flexible. அங்கே வந்து அடாப்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிள் கூட இருப்பார். அங்கே அடாப்ட் ஆகிறதுக்கு, சிச்சுவேஷனுக்கு அடாப்ட் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாக கூட இருப்பார். ஸோ தட்ஸ் வாட் மேக்ஸ் இட்
வெரி லென்த்தி. அப்படியே ஏன்னா ஒரு கேரக்டர்ஸோட ரொம்ப ஸ்ட்ராங் கேரக்டர்ஸை கொண்டு வந்து அங்கே வச்சு பார்த்து அங்கே என்னென்னவோ நடக்கும். ஸோ இதுலேருந்து ஏதோ புதுசாக இன்னொன்று நடந்துகிட்டே போகும். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் இட் ஹேப்பன்ஸ். இட்ஸ் வெரி ஃப்ளெக்சிபிள் அண்ட் கிரியேட்டிவ் ப்ரோசஸ் ஹாரர் ஃபில்ம் മേക്കിംഗ്. ഒരു ആക്ടറിനെ മോൾഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ബാക്ക് സ്റ്റോറീസ് എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും ബാക്ക് സ്റ്റോറീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു ടെസ്റ്റായിട്ട് വെക്കും. അത് നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു മെത്തേഡാണോ? ஆமாம், கண்டிப்பாக பேக் ஸ்டோரி கண்டிப்பாக இருக்கும். ஏன்னா கேரக்டர்ஸ் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னா தே ஷுட் ஹேவ் அ பேக் ஸ்டோரி. ஸோ அப்படி இல்லாமல் இந்த கேரக்டர்ஸ் இப்போ வந்து இங்கே ஒருத்தன் நிற்கிறான்னா அவனுக்கு ஒரு கதை இருக்கும்ல, அந்த கதையெல்லாம் அதுதான் ஐ திங்க் ஹீஸ் பிளானிங் நெக்ஸ்ட். ஸோ அந்த கேரக்டருக்கு ஒரு பழைய கதை இருந்துதான் ஆகணும். பிகாஸ் இஃப் திஸ் கேரக்டர் ஹேஸ் டு பிகம் ஸ்ட்ராங், ஹி ஹேஸ் டு ஹேவ் அ பாஸ்ட். இல்லையா? அவன் எப்படி ஸ்ட்ராங் ஆனா, இப்படி ஆனா, வாட் எவர் த வே ஹீ இஸ், எப்படி ஆனாங்கிறதுக்கு ஒரு பேக் ஸ்டோரி கண்டிப்பாக இருக்கும். And being him, the director who goes in so much detail into everything, so കണ്ടിപ്പാ ഇതിലും நிறைய ഡീറ്റെയിലിംഗ് പോയിട്ട് தான் വന്നിരിപ്പാരുங்க. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ആടുകളൊക്കെ കാണാൻ നേരത്ത് ഭയങ്കര ആ കഥ നടക്കുന്ന ഭൂമികയ്ക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഇവർ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് ധനുഷിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താണ് ക്യാരക്ടർ ആർക്കിൽ വരുന്ന ഒരു മോഡുലേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതനുസരിച്ച് ധനുഷ് കയറി വരാൻ നേരത്ത് വേട്ടക്കാരൻ തിരിച്ചു വരുന്ന അത്തരത്തിലേക്കുള്ളൊരു എന്താണ് ആ ഭൂമികയെ മെൻഷൻ ചെയ്തും കഥ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന അത്തരത്തിലുണ്ട്. അപ്പം അത് ആക്ടറുമായിട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ മീൻസ് ഫിലിം ഐഡിയോളജിയെ ഒരു ആക്ടറുമായിട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡയറക്ടർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക? വെറ്ററിമാർ his characters on the again I'll have to come to the characters. Character அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போதே வந்து அந்த டீடைலிங் நல்லா டீடைலிங் பண்ணியிருப்பார். ஸோ he conveys to you the whole story about that character. ஸோ அந்த கதை, அந்த கேரக்டரோட கதை எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியுங்கும் போது ஸோ அந்த சின்ன சின்ன நோன்சஸ் எல்லாம் ஈஸியாக தானாக உள்ள வந்துடும். அண்ட் இஃப் இட் டசன்ட் ஹீ நோஸ் ஹவ் டு கெட் இட் டன். அண்ட் ஹீ நம்ம அப்படியே ஜோக்கும் அடிச்சுட்டு இருப்போம், போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் பண்ணுவார், டப்பிங்கில் பண்ணுவாருன்னு சொல்லி. Anyway, his films would have been shot for and the length of the film will be quite long. Every shorten பண்ணும்போது he will have to stitch them together through dubbing or editing only. So we usually joke about it, saying that our dubbingல பண்ணிடுவார் எல்லாத்தையும், நிறைய பண்ணிடுவார். And he actually does that too, but very organically. It's not fake or அந்த கட் பண்ணது உங்களுக்கு மாத்துனது எல்லாமே ஒண்ணுமே தெரியாது. It's very organic and true to the character of the film. കാന്താരം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാന്താരത്തിൽ ഒരു ആർട്ട് ഫോമിനെ മെൻഷൻ ചെയ്താണ് കഥ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ വടക്കലിന് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തെയ്യമാണ് ബേസിക്കലി അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ്. ഇതിൽ കഥ നടക്കുന്ന ഒരു ട്രിഗറിങ് പോയിന്റ് ഒക്കെ ബേസിക്കലി തെയ്യം കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പം അതെങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു ജസ്റ്റ് ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ? They have to instructed us not to mention തെയ്യം, but I'll take this in a different way. You can take the question as a folk art and mari and the rootedness in the Kerala culture, Malayalam culture, அப்படி ஏதாவது பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. So we'll take it that way. So Kantara became a success because of its rootedness. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அந்த local cultureல இருக்கிற rootedness and the local culture and local practices, they were very unique. ஸோ அதை வந்து கமர்ஷியல்னு சொன்னால் சினிமேட்டிக்கா, சாரி இட்ஸ் நாட் கமர்ஷியல், இட் இஸ் சினிமேட்டிக்கா ரொம்ப எஃபெக்டிவாக கன்வே பண்ணியிருந்தாரு வித் everything. And the local culture the language, the speed of the language, the tone of the language, everything actually was liked by the people, even though they didn't understand. Because the Kannada that they speak in Kundapur is very fast. I only couldn't match that because I play a character from that area itself, and I was asked to speak very fast. I myself speak very fast. I miss words. I miss not only letters, I miss words while speaking. I'm so fast. Despite that speed couldn't match the Kundapur Kannada speed. So I was asked to speak fast quite often. So அப்படி இருந்தாலும் அது பிடிச்சது because it was very very unique. So அந்த language வந்து the culture, the attire, the clothes, the colors, everything was unique. அந்த uniqueness தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு. Definitely அந்த உள்ள இருக்கிற thread was also very nice. The oppressed people fighting against oppression, and somehow some divine intervention happening. All that is magical for the cinema, which worked. But inga vadakkanukku varumbodhu it's paranormal activity, and we are talking about paranormal activity, and a guy from the north is coming here back to his roots. So getting connected back to his roots to actually explore
investigate an incident which we call paranormal occurrence. While investigating that, it is actually this guy, we show that he has a past. He has a friend here whom he was in love with. He is coming back. He has all that baggage. He has gone away from here with all that baggage. Now he's forced to come back to investigate something. So that actually not only explores that case, it actually explores him also. He is actually exploring himself also. He is actually investigating himself also. So it's very interesting. It's multi-layered. And being rooted in local, when he comes back, when he travels back, it actually sets the tone for a local culture to be showcased. And when he comes here, we have to show that he has come back, right? So again, everything, whatever is local, has to come into the film, has to come into the writing. That's how it is. It is actually showcasing the folklore of Kerala. ഇപ്പം എവരി ട്രാവലിനും വീട്ടിലേക്കുള്ള ഒരു തിരിച്ചു യാത്ര ഉണ്ടല്ലോ, ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു തിരിച്ചു യാത്ര ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയാറുണ്ട്. സാറിന്റെ എന്താണ് ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് യൂട്യൂബിൽ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പം അത് കണ്ടപ്പോൾ വാവ് മൂമെന്റ് ആണ്. നമ്മളെല്ലാരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഒരു എന്താണ് ഡ്രീം ലാൻഡ് ആയിട്ട് കൂട്ടാവുന്ന തരത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിലേക്ക് ഒരു ഫാഷനേറ്റ് ആയതിലൊരു കമ്പം തോന്നിയത്? ரொம்ப முன்னாடியிலேருந்து இருந்தது நினைக்கிறேன். I am from an agricultural community only. But my father left his village, or கிராமத்தை விட்டு சிட்டிக்கு வந்துட்டாரு. They became educated, civilized, and started calling the villages. So it was derogatory. It was a derogatory comment. We call villages village idiots. So அதுதானே கூப்பிடுவோம், கிராமத்து மக்கள்னு சொல்லுவோம் தமிழ்ல. So அப்படி that's how villages were treated. So they didn't want to be considered villages. They wanted to be considered city people, civilized people. So I come from the next generation which has seen all this. Seen the city, civilization, civilized people who are civilized, their behavior and everything. Now we are fed up with all this. We don't want to be here. We want to go back to the way it was, the way, the sustainable way of life, the more peaceful way of life, the more slower way of life. So all this chaos actually has led me back to the roots, where it was more peaceful. ബേസിക്കലി ഡെയിലി നീഡഡ് ആയിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് ബേസിക്കലി അങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? അതൊക്കെ പോസിബിൾ ആണോ? ഇത്രയും അതിനകത്ത് ഇപ്പം ഹണീസ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഓരോ ഐറ്റംസ്, മിൽക്ക് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ എല്ലാം ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അത് പക്ഷേ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക, ഇപ്പം പെറ്റ്സിനെ നോക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ബേസിക്കലി അതുമായിട്ട് റീച്ച് ചെയ്യുക എന്നൊരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. അതെങ്ങനെയാണ് ബേസിക്കലി വർക്ക്ഔട്ട് ആകുക? അപ്പൊ ഞങ്ങള് ബേസിക്കലി ഇപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടോട്ടലി ഒരു സിറ്റി ഫ്ലാറ്റിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ജീവിതം കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ കാണാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സ്പേസ് ആണ്, പക്ഷെ ബേസിക്കലി അതിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാനൊരു മടിയുണ്ടല്ലോ. ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. It is tough. It takes time to go back to that kind of living, that way of living. But if you try, it's not impossible. இருக்கிற இடத்துல நம்ம வாழ ஆரம்பிச்சிடலாம். Little awareness is what is required. இருக்கிற இடத்துல கொஞ்சமாவது அட்லீஸ்ட். மேபி நம்ம மாடெல்லாம் கொண்டு வந்து மேய்க்க முடியாது. இப்போ ஃப்ளாட்டுக்குள்ளே இருந்தால் எப்படி மாடு கொண்டு வர முடியும்? ஸோ சின்ன விஷயங்கள், சின்ன பால்கனி இருக்கும், அங்கேயே சின்ன செடி வளர்க்கலாம், சின்ன காய்கறி வளர்க்கலாம். The vegetables you can grow there. Start at least a little in little quantities and be aware about your surroundings. Farmல போனாலும் நம்ம natural farming is the most sustainable way of doing farming. I do that only. There also I don't do much. So I just let everything grow the way they grow. I just do intervene only when it is required. எங்கே தேவையோ அங்கே மட்டும்தான் கை வைக்கிறோம், அங்கே மட்டும்தான் கொஞ்சம் வேலை பண்ணுறோம். இப்போ செடி வைக்கணும், செடி வச்சு தான் ஆகணும். எனக்கு வேணுங்கிற செடி வேணும், எனக்கு பிடிச்ச செடி வச்சிடுறோம். அது இட் வில் சர்வைவ் பை இட் செல்ஃப். ஸோ நிறைய தேவைப்பட்டால் ஏதோ ஒரு இடத்துல இல்லை அது நம்ம இன்டர்வீன் பண்ணலன்னா செத்து போயிடும்னா அப்போது வி இன்டர்வீன். ஸோ இங்கேயும் you have to start thinking that way. I think thinking the sustainable way of life will make you live that. So வெறும் காய்கறி வளர்க்குறதுன்னு மட்டும் இல்லை. See, we are living as a community here. So ஒரு கம்யூனிட்டியாக வாழ்ந்துட்டு இருக்கும்போது city people can contribute a lot to the villages actually. ஐயோ பேசுகிறேன் நான் தானே. ஸோ see, the villagers need manure to grow vegetables and food for us. Food mainly.
food for us. Food is what comes from the farm. So to grow the food, they need manure. So for manure, now the government is spending so much. The corporates are actually capturing that market, have captured that market, made them use chemicals and all those things. If city people want good food, just a simple act of composting will produce a lot of manure. We waste a lot. We produce a lot of waste. If we can segregate waste, if we can put organic waste into composting and compost and create manure, we'll be producing tons and tons of compost, good manure. If you can send it back to the villages free of cost, because that's waste for us. If you can send it back to the villages for free of cost, they can give you food at a very affordable price and good food, organic food. So if you can think as a community, you don't need to go and do farming. You just be a part of it. Anyway, we have to eat. We are already part of it. Just be a little aware, be a little responsible. So we can actually lead a very healthy life. But with everybody together. We don't need to go and do farming there. ഫിലിം സ്റ്റാർസ് എന്ന് പറയുന്ന നേരത്ത് നമുക്ക് ഉള്ളൊരു ഇമേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് ജേണി ആണല്ലോ. ഇപ്പം അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗാഡ്ജറ്റ്സ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു എന്താണ് പൊതുധാരണയുള്ളത്. സൊസൈറ്റി കൺസെപ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം ബേസിക്കലി അത് വിട്ടിട്ടുള്ളൊരു ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും സിനിമയിൽ വരാൻ നേരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിൽ വരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയുടെ ഈ പറഞ്ഞൊരു ബോഷ് ലൈഫും കൂടെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരിക. പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊരു തിരിച്ചു യാത്രയുണ്ടല്ലോ ഈ ഒറിജിനിലേക്കുള്ള, അത് ആ ഒരു മൊമെന്റ് എപ്പോഴായിരുന്നു? இட்ஸ் நாட் ஓன்லி சினிமா, எல்லாத்துலையும் பணம் வந்தாலே உங்களுக்கு செலவு பண்ணணும்னு வருவாங்க. பணம் வந்தால் என்ன பண்ணுவோம்? பணம் வச்சுட்டு we spend it. That's how this whole economy runs, on spending, on making you spend more. Consumerism, அதுதான் consumeristic economy, அதுதான் பண்ணுறது. So make you consume more and more. They'll create your I studied advertising very long ago, in which the first lesson itself was advertising kuda enna what's the intention of advertising, the basic principle or something that you create a want through your advertising. So advertising மூலமா want create பண்றது. So you want something ஒரு phone ஏதோ ஒரு, so we create an advertising so that you want that because it's interesting, it is colorful, it has so many apps and all those things. Then you convert through the same advertising, you convert those wants into needs. So that becomes your needs. Malayalamல என்ன சொல்லணும்னு எனக்கு அவசியமான, அந்த மாதிரி you change that want into a need. So when it becomes a necessity, today we call cars a necessity. கார் ஒன்றும் பண்ண முடியல, நம்ம நெசசிட்டி தானே, பிகாஸ் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்ஸ் நல்லா இல்லை. ஸோ நமக்கு வேணும், இப்போ நான் அர்ஜென்ட்டாக ஏர்போர்ட்டுக்கு போகணுன்னா இல்லை, எங்கே பஸ் இல்லை, எதுவும் இல்லை, தேர் ஆர் மெட்ரோ ட்ரெயின்ஸ் இப்போது. ஸோ பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணால் அது தேவையாக இருக்காது. பட் திஸ் எக்கானமி ரன்ஸ் அண்ட் ஸ்பெண்டிங். வென் யூ ஹாவ் மனி, யூ ஆர் ஆக்சுவலி மேட் டு ஸ்பெண்ட் பிகாஸ் யூ வாண்ட் டு ஸ்பெண்ட். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம மாற்றினா தான் we can come back. So that requires a mindset actually. You should understand and you should decide how much I want. Once வந்து குறைச்சிக்கிட்டான், if you can live a simple life, definitely things can change. ഈ കാന്താര 2 തിയേറ്ററിലേക്ക് റിലീസിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയാണ്. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് പ്രേക്ഷകർ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങൾ എന്താണ് എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? കാന്താര 2 ഞാൻ ഇല്ല, ഐ എം നോട്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് കാന്താര 2, so no pressure. Okay, thank you. Thank you so much.